Здорово. Сегодня продолжаем играть в небинарную игру Dragon Age. На чем, собственно, закончили-то? Ну, что-то там с Солнцем поговорили. Короче, ничего важного не произошло особо. Короче, узнали, что миру скоро пипец. Мы, как всегда, отважные герои, которые, блядь, все исправят. Альтруисты те еще, ебаный рот. Ничего не надо, лишь бы мир спасти. Вот. Ребята такие. You heard? It's bad, Varric. If you'd seen Demeter's crossing. The team needs to act fast. And it can't do that with me leading from a bed. You gotta take point on this. Я не могу заменить тебя. I can't do what you do. I've barely been holding it together in the short time you've been out. You don't need to do what I do. You just need to get it done. Rook, when I put this team together, what did I look for? A detective to find the Dreadwolf, and a scout to get us the lay of the land. Exactly the people he'd expect me to recruit. Disciplined, predictable. And then there's you. Remember when we first met, kid? I watched you lead a few misfit recruits and push back one of the biggest darkspawn hordes I've ever seen. Just needed to find the right strategy. And no other warden found it. You stopped that horde. Had to drop a town hall on it, but you've got a knack, kid. For what? Finding a way through the wildest shit I've ever seen. With a plan that no one expects. On the best day of his life, Solus wouldn't see you coming, Rook. And don't worry. I'll still be here to talk if you need me. У нас есть план, и мы его придерживались. Вот так. Насчет ранения Неф, давай поговорим. There is something. When I took over at the ritual site, I had to make a call on who came with me to knock over that statue. It was the first decision I made leading this team, and Nev got hurt because of it. You made a decision with the best information you had. Sometimes you do that, and people end up hurt. Or worse. What would you have done? What would I have done? Probably gotten myself killed and failed to stop the ritual if you hadn't stepped in. A good leader isn't someone who never makes mistakes. It's someone who admits when they make one. That's how you earn their trust. Руки, блядь, все в хуйне какой-то. Давай насчет Солнца. I had some good arguments with Chuckles back in the day. I can't imagine being stuck with him in my head. But how are you feeling about it? Ну, нам нужна его помощь, я считаю. It doesn't matter how I feel about it. We can't stop the gods without what he knows. And there you go. You don't have to love him to deal with him. He also asked me to tell you that he regrets what happened. Hurting you. Кстати. Chuckles is sentimental. He could burn the world down, and the thing that would make him cry is a single flower with blackened petals. По факту. Ёбнутый. Да ёбнутый. Что за ножницы, блядь, не режут нихуя. Demeter's crossing was awful. Хотел уйти куда-то. The mayor. Я ее только переживала, больше сделал. Not everyone was happy about my decision. We're just starting out and I'm already losing their trust. The key to earning the team's trust isn't to only make decisions everyone agrees with. It's showing the team that they can tell you whatever's on their mind, even if they think you're full of crap. And know you'll listen. Поговорим позже. I'll let you get some rest. You're gonna be fine, Rook. Hey, one last thing before you go. I've been racking my brain thinking of contacts who might help us with these gods. You got any ideas? Nothing. But being a leader isn't about having all the answers yourself. It's about knowing who does.
Nev has connections to a whole world that Harding and I barely know. Might be worth talking to her. Will do. Thanks, Varric. Так а чё она Anytime. сама не могла предложить что-то тогда? You can stop fussing over me. Go see what the others are up to. Блин, мне нравится, как здесь. Вот, как будто в Варкрафте, в натуре каком-то, вот, блядь, ну, интересно. Вот, как персонаж движется, вот. Забавно. Это что за хуйня? Мастерская? Так. Чё? Так, что за чушь какая-то? 21 урона от способности. Используется ткань и... И что? Это что? А это что? Давайте идите нахуй, ничего делать не могу. Нет, надо, наверное, оружие все-таки улучшить. Да? И чем не башит? Вот это, наверное. Чё? Плюс 23 урона. Продвигайся по сюжету, чтобы открыть дальнейшее улучшение. И все, блин. Хуй с вами. Действительно, бля, ебать, плитка такая, бля, конечно. Как по нему ходить? Не страшно. Тут сундук вижу. Ой. Еще один. Чтобы открыть проход в библиотеку, 3 пары должны встретиться лицом к лицу. 3 пары. Так. А как лицом к лицу? Вот. Лицом к лицу. Вон еще одна. Блять, это какая-то тайна, которую я должен решить. Тан-таран-тан-тан-тан-тан. А это что такое? Я тут не был. Хоть хуйню какая-то. Что-то пооткрывалось какие-то. Библиотека. Must be 2 more. И куда? А куда? Куда улететь? А, вон. Ой. Ну-ка, блядь. О. 3 личные встречи под открытым небом. Сука, смотри. Короче, есть 3 пары таких статуй. И они должны как-то друг с другом встретиться.
Где их найти, нахуй? Столовая. Ой-ой. Давай. Ладно. Предположим. Короче, у нас тут, походу, будет целый этот... Ага, вон еще один. Я вижу еще одну статую. Стоит статуя. У статуи нету совести, блять, у нее нету. That's the second. One more to go. Так, ну давай еще один найдем. А вот он. Далеко искать не надо. Okay. That did something. Я чего-то наделал. Пошли посмотрим, что я наделал. О, музыкальная комната. Ничего себе. Что это такое? Воспоминания о дуэте. Воспоминания, блять, какие-то. Ханал, Илан. Смотри. Не могу пройти, но я знаю, что там что-то есть. Сучка Лар. Ладно. Пошли к Неф. Декор. Значит, что-то могу повесить у себя в хате. Ну чё, когда у нее рожь Hey, пройдет? Nev. Hi, Wisps. Yeah, they're still here, but you're here for leads. You want allies to go after the gods? I've got places to look, if we can get anywhere but Arlathan. Valara's working on it. What have you got? Let's start with the angles we know. The gods are corrupt magic personified. Who do we hire to fight that? First, the Antivan Crows. You want to fight gods with assassins? Not just any assassin, their most feared mage killer, the demon of Virantium. Подробнее. Working with a feared mage killer doesn't bother you? If he doesn't have a contract out on me, it's not a problem. А мы поладим? You think a trained killer will like us? What's not to love? The demon got his nickname taking out blood mages in Venatori. From everything I've learned, the reputation was earned. I never uncovered his real name, and there's been fewer stories the last few years, but the Crows would know. I can set a meeting with their bosses. Стоит попробовать. Time to make new friends. We'll see if it works. You said the crows were first. What's next? A trip home. Back to Minrathous. Capital city and heart of Tevinter. An empire of mages that knows a thing or two about corrupt magic. Tevinter authority. Won't help and can't be trusted, which is why we talk to the Shadow Dragons.
They're a resistance group that fights slavers, blood magic, and imperial corruption. They've got eyes and ears everywhere, including mine. If the gods enter the Empire, we might get something. Besides, I owe them an update. Подробнее. Они маги? Are they all mages? Tevinter might prize its mages, but the shadows accept anyone. We've all got a stake in the cause. Что ж, твои друзья, наши if друзья. they're anything like you. No one's as good as they seem, but they try. So we talked to the crows in Antiva and the shadow dragons in Minrathous. I wouldn't mind checking in on my neighborhood either, if Bolara's ready for us. Yeah. Should check how things are going. Ну, по-любому уж все сделаю. Ну, может, отправить нас сразу куда-нибудь, ну, туда. Ну, это мелочь. Вот такое. Изменить статую. А вот хан Гелан. Давай будет хан Гелан. Я вот ее нашел. Доберитесь до Тревизу или портового города. Должны знать. Что лучше-то? Almost there. I just have to. Shit! Sorry. Can I help? No, I've got it. Mostly. Mirrors are funny things, aren't they? Reflections. They distort reality, no matter what you try. And there's the trick. Control that distortion. Опа-на! There you have it. What is that place? If I had to guess, it's the Fade. Another part of it, I mean. Didn't Morrigan say this Alluvian could go anywhere? Didn't think that meant elsewhere in the Fade. She called it the Vir of Us. Freedom of ways. I wonder... Maybe Morrigan got this one wrong? Or misspoke? Morgan can be a little inscrutable sometimes, but she chooses her words very carefully. Some of the older texts talk about a place in the Fade where all the Alluvians meet. A crossroads where you could travel across all of Thedas in just minutes. Класс. Right. We saw something similar when we were chasing Solus. I wonder if it's the same. It is alike, and it is not. О, это хрен And how did you get here? под... The wolf's fang. You carry it now. Old paths. A new journey. Through there. I will wait. Well, can't tell if that's a trap or not. But we're short on options. One way to find out. And it didn't feel dangerous, you know? Almost more sad. Ну, будем осторожны. We have no idea what or who they are. So let's be careful. We need to be ready for anything. And we still don't know what this Alluvian's gonna do. One of us should probably stay behind in case it closes. Good point. Just tell us when you're ready to go, Rook, and then we can figure out what's going on. Так, давай. Отправиться. Таинственную сеть зеркал, которая позволяет мгновенно... Погнали.
Батю зашел так бодро. Hello again. Who are you? A caretaker. I go where I am needed, dweller. Now, I am here. And where is here? The crossroads. И чё? Чё он нюхает? Can you help us? I get the feeling this is no place to get lost. The Evanurus hunger for the crossroads. Ивануриса. Their spreading. Blight. Death. Madness. They send their minions to claim this place. The crossroads is in a time of need, dweller. I cannot protect you. You don't have to. If you're standing against the gods, then consider us reinforcements. Так. Продолжайте исследовать перекресток. Вот это на соусы похож. Хотя собрать свой отряд. И что? Я не понял. Типа я тут могу менять отряд? Ладно. А это что? Нельзя. Can't travel this way. The gods are trying to slow us down, which means we can do some real good here. Так, значит, нам не дадут отгуляться. Я он обратно прилетает, так как Капитан Америки, блин. Вот. Это нечто невероятное. Засыпай в небо. Вот что светится. Что это? Хуйня какая-то. Yeah, this dock seems sturdy. Класс. So you can ferry us to the other islands. Winds await, dweller. Давай, чё? I'll take that as a yes. Что делать? We sail. The spirits here were driven out, refugees now from the gods' minions. I have summoned the guardians of the crossroads to protect them. Beware. The guardians repel Класс. all interlopers. А чё, не мог их отозвать, блядь? Which means us, too. Открыт быстрый переход. Чего, блядь? The Fater. That's where they're breaking through. Gods and their fade tearing. Let's cut them off!
Так. Предположим. Whatever you say. Вот. Как быстро. О, дурак. Блять, я забыл нахуй все. I'm good. Забыл все эти нахуй. Кнопки. Что такое? Так, как будто лестница тут есть. Зачем, интересно? Что это за хрень? Починка. О, нихера себе. Вот так. А, мне по квесту это надо сделать все это. What's this? It looks like an entryway. Вот, бля. What's going on here? Is that spirit a prisoner? Я You're что-то awake. не How's туда your head? зашел. The guards really knocked you about. Well, it's... Do you remember our mission? Gillenane's lab. The wolf sent us to infiltrate her testing grounds. Things didn't go perfectly to plan, but the wolf smuggled in help. A key. If you can fight, grab the key and we'll run for it. Just be ready for whatever the witch has in store. It's like all she sees is another ancient elf. Ah, freedom. We'll move faster if we split up. See you ahead. Да что за хуйня? Be careful. Ugh. Somehow it's even more revolting here. These are more than just memories. Fight! Бля, они, короче, идут из этих вот штук. Сука. Отвечумба. Блять, не туда пошел я. Ой-ой. О, бля. So Gillenane was experimenting with Blight and Darkspawn. The Blight infested her lab. If it's a Это memory, что? let's go with it. We need to find our way out before Gillenane finds us. Мать голова. Памятная вещь какая-то. Бля, посрался. Wolf, you came for us. Your key was enough. This unnatural corruption demanded my personal attention. Это соус? Strong. С рядом с It's already волосами. the escape route I had planned. We will need another way to the surface. Let's all split up and find it. I will destroy what corruption I can.
You must cut through these monstrosities before Gillenane unleashes something worse. Solus sounded rattled. The blight really had him scared. You see boundless creation and choose to destroy it. Learn respect for the life that will succeed you. She's using the testing grounds against us. Эх. Это обман? Я что-то заблудился, нахуй. Блять. Туда зайти нельзя. Туда пока что дверь открывать, да? В доме ключ, безделушка. А чушь какая-то. А что дальше? Нет, я что, не все разрубил, что ли? Time to go. Free! Faster than anticipated. Perhaps you and your allies warrant more study. We've got company. Это сука. Хуяк. I think we broke through. Ебать, я чуть не сдох, оказывается. If this is what Darkspawn looked like when Gillenane was experimenting, then Maybe the darkspawn we've been seeing aren't you. Ой. Here, the blessing you denied. Oh, help me! Ah! Нихуя себе. Damn. Gillenane got her. Blood, I'm burning up! Look out! Так. Повышенный урон. Что это было? О, что-то смотри, как сильно светится. Скрюченный коготь. Да. You would unleash a blight on this world and call it a masterwork. You, who were the most sensitive of us. All that I am belongs to the pursuit of creation.
You chose to constrain yourself. I must climb to the heights only understood by gods. I go now to join them. To join them. Wolf, you are greater than any of them. Please, help me. Come on. Be the god she needs. Help her. I am so sorry I failed you. There is only one way I can help you now. Wolf. This place and the corruption within it must be eradicated. No trace can be allowed to spread. Go. Your work here is done. There is no need for you to witness what I must do. Чё? It's over. Solus destroyed the lab, the blight that was here, and his agent. He was so ready to burn it all. Friends included. Not much has changed. This Посмотреть. Ушеломление. Ой, fragment might tell us more. это что? Статуэтка волк терминит. Отношения сравнит, что-то улучшено. Что ты... Блять. Что ты сделал, что-то неправильно. Урон таких атак, от таких. Ой. Давай. Это файн. Где оказался? Нихуя себе. Нихуя себе сказывалось. Вот, блин. А куда я еще могу их направить? А, стой. Да, еще вот. Я же один только сделал. Я. Блять. Я стой. Вот я шел туда. Если я правильно помню. Шел, вот тут нихуя не нашел. Значит, мне сюда, да? The Guardians can't hold them off for long. О. Смотреть. Класс. А, это не мне, блядь. Я думал, мне что-то выпало. Is there something inside it? Пробить не могу. Ладно. An altar to a wolf. И чё? Bet I know who that's for. В сторону своего сокровища смотрит. Блять.
Это что за хрень? А, нихуя. Очко навыков дали. Как выйти? Чпок. Странно, да, съезжает? Почему? Там что-то закрыто. Ай, бля. Вон ту хуйню как открыть? О, бля. This binding can be thwarted. Find the answer. И как мне, блять, find the answer? Я не понимаю. The gods' blight and blood magic has sealed the way. Only their champion may open it. A champion? It dwells on this island. Challenge the champion and claim its essence. This path will open to you. Где, блять, его искать? Что это нахуй было? Так, я вот здесь не был, да, получается? Company, get ready. Семь. Заперто с другой стороны. Не просто так. Для какой страны съезжает в несколько приемов. А чё надо-то? Открой. Как мне туда залезть? Вообще хаза. Тут заперто с другой стороны. Там, блядь. Просто нахуй не открывает. Нет, просто не открывает. Ой, блин. А, вон, ведет нас. Ну ладно. Я что был? В этом яйце ебучем. Ща вылезет, понял. Так. Вот, сука.
Ты чё все перезаряжаете-то, блин? Ой-ой. Ну, надо. Whatever that creature left might be handy for us. That's the essence we need. Hope I don't have to carry it for too long. Так. Используется. Я такой же нашел, что ли? Так, ладно. Предположим. Ну, я теперь тут дверь открою лучше. Смотрю, что там. И как мне ее использовать? Блять. Пусть знает. Ой. Я случайно. As the gods champion passed freely, so will you. Все, меня научили. Теперь я могу. Нет, хуй. Ну-ка. Так, ладно, давай попробуем. Ох ты, ёпта, мать, что это такое? Карта, ладно. Карта. Сюжет. Журнал. Море край. Ну-ка, отслеживать. Ну я же... Ну я же тут был. Нет? Что-то я не понял, куда-то не туда меня нахуй ведет. Поищите другие статуэтки волков. Иди ты нахуй. Не понимаю, почему я вот эту дверь, например, нахуй открыть не могу. Вот почему, блядь? Там я был, там я был, там я был, там я был. Везде я был. Может, теперь что-то открылось? Наверное, хуй. Бля, сейчас уйдешь отсюда, никогда больше не придешь, отвечаю. Так.
блять. Паркур, бля. А это тоже нельзя. I see what unbinds. Bring it. The gods shall be denied. Чё принести? Сука, какое задание, блять. О. Эта область станет доступна позднее во время дальнейших путешествий команды. Должна одолеть поборников и использовать их сущности. Все понятно. Ой, я не понял. Блять, опять этих волков ебучих выбрал. Море крови. Точно. Оп. I didn't know this many Illuvians still existed. Where do they go? Time to find out. Пора выяснить. Так, там портовый город. А тут найти убийцу. Давай его убить. Стой, ну-ка вот. Журнал. Так. Поговорите. Вот это миссия или что? Нет, не миссия. Это так. Чепуха. Почему только вот... Встретиться с членом... Ну, мне кажется, снэф надо, она же, бля, как бы... Поговорила-то мне туда идти вообще. Эх. Ты чё там? Treviso, one of the finest cities in Antiva, now living under occupation. Let's hope our crow contact can meet us. Assassin's Creed какой-то, отвечаю просто. Welcome to Antiva. You must be Rook. Welcome to Antiva. And you're Andaratea Cantori, of the Crows? Thea, please. Come. My associate Viago is gathering the others. We can talk business when we arrive. The documents, it's all there. Нихуя себе. My friend says come with us. О, это друзья мои, да? Antom's soldiers have made themselves comfortable. We have suffered their company for too long. The Antam reached a stalemate in their war with Tevinter. Some turned here instead. Antiva was rich, comfortable, and has no standing army to stop them. I've got wares from all over the world if you'd like to take a look into the position. She stretched it well enough. Ебать, городишко, да, большое. It must be hard, dealing with the Antam.
This occupation will not last. The Antivan crows remain. And one day, I will see a knife through every would-be tyrant's throat. Блять. Бляся, бляся. We have arrived. Вот это, блять, луна. Welcome to the Cantori Diamond. Контори Даймонд. Фига, у него бедра широкие, смотри какие. Просто, блять, очень широкий. You're the client. This is Rook. Did you want a drink? I promise not to let Viago near it. Viago de Riva, 5th Talon. And this is Catarina de la Morte, 1st Talon of the Crows. An honor. And you are? Ilario de la Morte, her grandson. What brings you here? Right. My target is a pair of elven gods, or that's what they call themselves. They're ancient blighted mages. My detective says you have a man who brought blood mages and Venatori to their knees. Lucanis. My grandson. They called him the Demon of Virantium. He was the one who did those jobs. В чем подвох? Sounds like there's more to it. Lucanis de la Morte is dead. Класс. He was killed a year ago now. What I say doesn't leave this room. The body our people brought back was not my grandson. It was dressed in his clothing, but it had been altered with blood magic to have his face. My cousin is still alive? And you didn't think to tell me? His ship was attacked. We knew someone sold him out. So you kept your suspicions to yourself. But you brought it up now. Why? I've had eyes on the Venatori ever since they took my grandson from me. They were hunting your dread wolf. And what you did to his ritual threw them into disarray. They made mistakes. And now I have a location. The Ossuary, where the demon of Virantium is kept. Find this Ossuary. Free Lucanis. You'll have your god killer. And I'll have my grandson. I have my grandson. I have my grandson. Come. Katarina arranged a boat. One of our mages will meet us there. Говор такой. A boat? Did you think the Venatori would keep a normal prison? Or that one could hold the demon of Virantium? The Ossuary lies beneath the sea. A fact I learned mere minutes ago. Secret and excessive. Sounds like Venatori. You're not happy Katarina kept this from you. Would you be? Lucanis is family. Maybe she thought I'd act too rash if it meant saving him. And now, who can say if he's even still alive? Как будто сундучок. You take the boat. I'll make sure we weren't followed. А как сундучок? А как же сундучок? Сука. Как же сундучок? Вот как. Ну. Ты смотри, сука, чё. Бля. И они стоят тут, да? И я не могу туда.
прыгнуть. Я их подвинуть не могу даже. Блять. Говно. Не, я не могу туда залезть. Стоит там, сука. Толстая, блядь. Меня везут в подводную тюрьму, да? Are you coming with us? It's possible we've been watched. If all of us vanish from the dock, you play the alluring hero. I know Treviso. If we have a tail, I have a better chance of distracting their interest. Костюм такой у них. Больше на пижаму какую-то похож. Испаньолы. Как там демон какой-то. Гарли Клосс, наверное, какой-нибудь, бля. Такой чисто микрочелик какой-нибудь, бля. So how do we get in? You'll see. Someone or something already took down the guards. Might work in our favor, but something's wrong here. Let's hope we find our demon alive. Стражи больше не хотят приближаться к камере этого ворона. Может, этим займется кто-то еще? Рабы, например. Look. So Kid? This is the ossuary. This doesn't look like any prison I've seen. Мы как будто в этом. Как игра это называлась? Биошок, блин. Так, туда пройти нельзя. А что тут? Не в то. Так-то красота, пиздец. Well, not going that way. The Venatori set up shop in an elven ruin. It's a wonder anything works. I can't believe all this is underwater. If the enchantments containing this place ever failed. Nervous about that, or the job in general? Not everyone deals with the Antivan crows and lives to tell about it. We're up against gods. The demon might come in handy. Что тут внизу? Ничего. Тут что-то хрень какая-то. Слушай, я не хочу туда сразу идти. И не зря сундуки, сундучочки. Сытный картофель. Ценный предмет еще. A barrier. Whatever's in there, the Venatori really want it to stay put. Then we break through. Ой-ой.
А что там? Там как будто что-то есть. Лава? Тук-тук-тук-тук-тук. Где дровик? Так, ну давай. И что еще? Что еще? Уничтожить кристаллы. Как нахуй уничтожить, блять? Алло. All right, we're almost through. Так, а тут что? Доступ запрещен. А тут просто Зоита. Грация. Что за хрень? Я не рис, я был не рисом. А я мы были, мы не рис. Блять. Чуть с ума не сошел. Еще такой нож гордо представит. We don't have to fight. We're just here for Lucanus Delamorte. Get ready. Rising Hail, Dragon of Mystery, Lucican, Dragon of Night, your faithful form. Вот так вот. Какой красавец. I'm guessing you're the reason we're here. Who are you? Who sent you? My name's Rook. Katerina sent me. Katerina. But you're not a crow. День полный сюрпризов. You weren't expecting a rescue. I wasn't expecting whatever that was. Rook, he's possessed by a demon. It's complicated. Katerina promised us a mage killer if we broke you out of here. I can still work. Good. Because I'm pretty sure more Venatori are on their way. We have to get moving. They have a vial of my blood. They can use it to control me. I cannot leave it in their hands. And I had a contract when I was captured. One of my targets is here. Caliban. Crows don't break contracts. Давай, только быстро. Fine, but we make it quick. I'll owe you. I'm sure we'll owe each other before this is all over. Let's go. So, first order of business? Blood first, then my target, Caliban, the prison warden. Where do we find them? In the tower. There's a bridge. Not anymore. We'll have to find another way across. Нифига какая прелесть плывет. И не одна. Так. Mages, my specialty. Die for failing! All right. One of them has a key. The blood vial. Where do we go? Caliban keeps it under guard. Blood is the only thing that can bind a demon. What was going on here? Living prisoners for blood magic. Blood magic to summon spirits. Any spirit can become a demon. Zara didn't give them a choice. Zara? Zara Renata. There might be a higher-ranking Venatori somewhere, but I За силы смотрители. don't know of one. This place is all her.
Так. Так. Сундучки, сундучки. Вот тут мне нравятся сундучки. Ну, искать. Они, во-первых, быстро открываются, и тут есть хотя бы смысл. А в этом, блядь, в God of War такого не было. Что тут? Что тут? Просто руда. Venatori ahead. Mine. Май. Нихуя. Сука. О, бля, что это за хуйня? Ты тоже что-то можешь? Never heard of an abomination who wasn't a mage. I've seen demons possess corpses, ashes, and hair ones. At least this one's got good taste. Волосы. So, the vial of blood the Venatori took from you. It's for blood magic, to control me, and the demon. Until it's gone, I cannot touch Caliban. Он одержим демоном в итоге, вот этот наш друг. No. Or not. Блять, я куда-то не туда бегу. Okay, now what? What? The demon pulled all of that from the Fade. I'm as surprised as you. Какой-то мощный демон, видать, в нем внутри. Фабрикант, полуфабрикант, я думаю, бля, какой-то. Venatori at odds with their creations. Not surprised they lost control. Blood mages never learn. So I reckon some motive Бам, 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 бам. What did Zara want all these undead for? Nothing. Those are the failures. Those are failures. What does success look like? She took the best. Чё? Вставка рун. Вставьте руны на экране персонажа. Новые боевые способности для лиримонного кинжала. Так. Выберите ячейки рун. Все ваши атаки оружием наносят урон от холода в течение 20 секунд.
Все, красота. A few days ago, but Все, я активируйте руну, нажав М. Выбрать или активировать руну можно с помощью Т. some of the demons she created are Ой, блядь, не то. М. still here. М это что? Ага. Короче. Блять. Вот на мне висит руническое преимущество. Что это значит? Плюс 50 сила смотрителя. Где откат этой хуйни вообще видится? Вот, да? Хуйня какая. Лестницу я чуть не проебал. Зойто. Of course. Знак истинного полета. Мне метательные способности нахуй не нужно так-то. Ладно, дальше. Внутренняя камера. Бля, походу, игра очень большая. Что-то мне так кажется. You said he's the one in charge? No, he's a lackey. He runs this place for a powerful magister. He was my target a year ago. Now we both want him dead. We, meaning? Demons don't forgive. Он себя демоном считает? Что мне эти на дистанционные атаки так везет? Кольцо на дистанционную атаку. Получил я. Порванная цепь. Ебать полезно, наверное. Ты, я не хочу. Вон, смотри, у меня тут сундуки. О, как хорошо можно, бля, во время боя это все делать. Ой-ой. А как мне добраться теперь? Все. Сука. Я просто упал. А тут, видать, просто красотой полюбоваться.
Так, М. Витер смертельного удара. Поражение громом. Опа. Я уже думал, все. Я навсегда в этом углу. И тут я сразу сундук вижу наверху на карте. Ладно, там сундук. А как туда попасть? Ёбаный. Well, that's not good. We may not have much time. Нет, мне очень интересно, как туда попасть. Блять. Пиздец, чуть не бак-бакнулся. Бля. Ой. This way. There's a shortcut. Lead the way. Consider it done. Эй, давай быстрее. Of course. Of course. Короче, она временная еще походу. И чё, и куда дальше-то? Все, понял. Золото. Здесь в каждом углу, короче, по сундуку с золотом. Yep. Any clue where to start, or we'll find those on the way? I know it's here. We can smell it. Мы чувствуем ее запах. Понял, да? Психопат, нахуй, еще один у нас. Так. Ладно, давай уж сделаем. Проход, посмотрим, что там. Блять. Сундук, сундук. Там еще сундук есть. Даже два. Ну давай, открывайся. Чё? При использовании зелья накладывают ускорение плюс 7 к действию. Не, пусть будет зелье лучше. Лечить. Уа. Find the crystals that power it. Да я понял, что это, блядь. А чё? Я разбил. Чё, друг?
tortured. Душ. Very few people survive Colivan's rehabilitation. Wait, we cannot go after Colivan yet. Not while he has my blood. Понял. А, сука, там, блядь. Two left. There. Just one crystal between us and the other side of that barrier. О, бля. Что тут еще есть? Кирков. Большой сундук, значит, много золота. У меня логика такая вот. Venatory never do anything subtle. Look at that thing. There. That's the one. It has to be. Что должно быть? Ловушка? Так, ладно. Прочесть. Я думал, я... Блять, я думал, это... Я что-то неправильно сделал, короче. Думал, блять, ее надо было забрать. А я разбил. А, вот. Anything we should know about Colivan? Так, я хотел вот эту хуйню что-то там. Ебать, теперь еще страшнее рожа. You want to hear about his torture methods Рожа or something пиздец else? We страшная. didn't chat. It's fine. We can talk about something else. What's Katerina like? After so long in this pit, I barely remember. Ты же год провел. Босс. Oh, this was entirely unnecessary. Zara and her little jests. He's already the demon of Virantium. Won't this be ironic? Hilarious. And now look at the mess you've made of my facility. She always leaves me to clean up. So this is Calivan. He is the target I was sent for a year ago. A crow never abandons a contract. What did they offer you in Так. Так. exchange for my life? Бля, что происходит? My blood, I command you. Гордыня Каливан. Так. I will have order. I will not be defeated. Блять. I refuse to fall. Все. Лукани соотношение улучшено. Нихуя он какой. Regards. Это он с демоном? So, we got your target. Yes,
The job's done. Smells like blood. Ashes. Not done, not yet. Lucanus, are you alright? Lucanus? What are you looking at? Careful. They know we're not right. You cannot see him. I wondered. We clearly have things to discuss. Somewhere else. Agreed. I think it's time I got some air. Ебать, он прям ебанутый. Я думал, он с ебанцой, а он ебанутый. Божественная рапира. Пиздец, ему божественная рапира, блять, выпадает, а я... А я пиздец. Высосу. Это отчаяние, стыд, ужас. Большой сундук, много золота. Блять. Ну ладно, давай так. Ошаление большое у него, у этого молота. Ошаление. Там, короче, нечего искать. Ну, давай. Ошаление. Shall we go? Ну, вперед. I'm ready to get out of this place. Imagine how I feel. Сейчас мы закончим балякать, и я, наверное, все, короче. По сегодня. Make it. Lucanus, what happened here? A message from Zara Renata. I can't believe it. You're home. Sarah? Her people got this close? The woman who runs the prison. The Venatori witch who captured me. Revenge for the breakout, maybe. Where's Katerina? She's... The Venatori caught her in their confusion. И чё? I get one of you back, only to lose the other. Умерла, что ли? Ну, соболезнования нам. Lucanus, I'm so sorry. I need to work. Are you sure? You should take some time. I don't need time. I need a target. You just got here, and already you want to leave again? Katerina gave me a contract. I'm not breaking the last deal she ever made. And I owe Rook. Once that's done, I'll come home. Я позабочусь об этом. I'll return him in one piece. Thank you. Cousin, when you find Sarah, I need to be there. We are under attack. Antam on one side and Venatori on the other. Forget revenge. We need you. No, Viago. Sarah came for us here, in my house. She took Katerina from my house. You find her and cut her heart out, Lucanus. Vi and I will hold down the fort. I'll give her your regards, Thea. For Katerina. А еще заказ. Ой, это чё? The crows had lost a talon.
But the demon of Virantium was free at last. Sooner or later, debts new and old would come due. Это кто? Катарина? And they would all be paid in blood. Это кто, бля? Маяк. Это типа дом. Kind of. Except one will manipulate you, or kill you, or both. But how do you get rid of them? Про демона, что ли? What's everyone talking about? Spite. The demon in Lucanus. When a person gets possessed, the demon usually takes control. And they turn into a monster. The spirit just molds them however they want. I've heard of abominations being cured by killing the demon in the Fade. That's not a sure bet, though. Well, there's one way, but it's, well, we'd have to, You'd have to kill me. Ну, должен быть другой способ. That can't be the only solution. Can't we reason with Spite, maybe? Persuade it to leave? Talk doesn't work on Spite. He doesn't want to hurt you. How rare. Everyone else does. I want to talk to him. Before we do, well, let's think this through some more. There has to be a solution. I have people in Marathas I can ask, but I wouldn't get my hopes up. All right. So what next? Let me talk to them. I want to talk to... Lucanus! Nope. It's fine. I'm fine. Он ранил тебя, What did he do почему? that for? Throwing a tantrum when he doesn't get his way? But he could just take you over, make you do what he wants. It's, not great, but kind of good news, in a way. Это ненормально. Don't pretend this is all right. It wouldn't be fine if another person did it. No, but there's nothing I can do about it. If it were another person, I could solve this with a knife. Just give me a minute. He'll get bored once everyone leaves. I know things have been complicated, but I'm glad you're here, Lucanus. Contract aside, I owe you a debt. Ну, Lucanus. нахуй такой нужен так-то вот, с демоном. Возьмет, прирежет вас ночью, блядь. Это же... Так. С Луканисом отношения улучшены, с Неф улучшены. Antiva is in rough shape under the Antarm's occupation. I should see how the crows are doing. Так, временные разговоры тут вот есть. Я вижу с Луканисом. У Белара квест, походу, Хардин квест. Еще тут какой-то квест. Но это в следующий раз. Ладно. Ребята. Спасибо, что смотрели меня. Удачного вам. Чего там? Дня, ночи. Короче, пока. В следующий раз увидимся.